கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to God's holy name. எபிரேயர்களின் நிருபம் 6ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை வாசிப்போம். Book of Hebrews chapter 6 verse 1 and 2. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. ஆகையால் கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லிய மூல உபதேச வசனங்களை நாம் விட்டு செத்த கிரிகளுக்கு நீங்களாகும் மனம் திரும்புதல், தேவன் பேரில் வைக்கும் விசுவாசம், ஸ்நானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம், கைகளை வைக்குதல், மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல், நித்திய நியாய தீர்ப்பு என்பவைகளாகிய அஸ்திபாரத்தை மறுபடியும் போடாமல் பூரணராகும்படி கடந்து போவோமாக. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to God's holy name. நாம் இந்த நாட்கள்ல பூரணராகும்படி கடந்து போக வேண்டியது இருக்கிறது. In these days we have to get perfect and gone past to it. மறுபடியும் மனம் திரும்புதல், மறுபடியும் பழைய ஆரம்ப அஸ்திவாரத்துக்கு நாம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. It is not needed to go on to the earlier foundation. அது தொடக்க காலம். And that is the beginning of days. ஆனால் ஒரு குறிக்கப்பட்ட காலத்துக்கு பின்பு நாம் பூரணத்தை நோக்கி அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும். After particular point of time we must keep our legs to go on unto perfection. இன்னைக்கு अनेகர் பூரணத்தை நோக்கி பயணப்படாமல் அவர்கள் ஒரு தேக்க நிலையிலேயே இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Many are not journeying towards the perfection and they are staying back. இன்னைக்கு अनेகர் பூரணத்தை விட்டு வழிவிலகி போனதையும் பார்க்கலாம். And many are backsliding in the way on unto perfection. நாம் கடந்த நாட்களிலே பலவிதமான பூரணங்களை குறித்து படித்தோம். In the past days we have meditated about many perfection. பழைய ஏற்பாட்டில் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒரு விதமான பூரணம் போதுமானதாக இருந்தது. In Old Testament any kind of one perfection is sufficient for them. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் அப்படி அல்ல. But in New Testament it is not like that. अनेக காரியங்களில் அவர்கள் பூரணத்தை அடைய வேண்டியது தேவ சித்தமாக இருக்கிறது. It is the will of God that they have to attain perfection in many parts. இன்னைக்கு अनेகர் பலவித காரியங்களிலே அவர்கள் பூரணத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறதில்லை. Today many are not able to receive their perfection. நாம் முதலாவது அன்பில் பூரணத்தை படித்தோம். First we have studied about the perfection in love. இரண்டாவது மனசாட்சியில் பூரணத்தை படித்தோம். And secondly we have meditated about the perfection in conscience. மூன்றாவது விசுவாசத்தில் பூரணத்தை நாம் படித்தோம். And thirdly we have meditated about the perfection in faith. கடந்த வாரத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது The last week meditate கீழ்ப்படிதலில் பூரணத்தை நாம் படித்தோம். we have studied about the perfection in obedience. அடுத்து பாடுகளின் பூரணத்தை பற்றி படித்தோம். And next we have meditated about the perfection in suffering. அதோடு உபத்திரவத்தில் பூரணத்தையும் படித்தோம். And we meditated also the tribulation and perfection. அடுத்து வரங்களின் பூரணத்தை பற்றி படித்தோம். And we have studied about the perfection in gifts. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. May God's name be glorified. இன்றைக்கு நாம் சில பூரணங்களை நாம் வேதவசனத்திலிருந்து பார்க்கலாம். And today also let us meditate about the perfection in the scriptures. எஸ்ரா 7ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். Book of Ezra 7:12. ராஜாதி ராஜாவாகிய அர்த்தசஷ்டா பரலோகத்தின் தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை போதிக்கிற உத்தம வேத பாரகனாகிய எஸ்ரா என்னும் ஆசாரியனுக்கு பூரண சமாதானம் உண்டாக வாழ்த்து எழுதுகிறது என்னவென்றால், பூரண சமாதானம். A perfect peace. சமாதானத்திலே ஒரு நிறைவு, ஒரு பூரணம் இருக்கிறது. There is a fullness and perfection in peace. இதை குறித்து நாம் பல இடங்களில் பார்க்க முடியும். And we are able to see this in many places. எரேமியா 33:6. Book of Jeremiah chapter 33 verse 6. இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன். பரிபூர்ண சமாதானம். Abundance of peace. ஏசாயா 36:3 பார்க்கும் பொழுது, when we see Isaiah chapter 36 verse 3, அப்பொழுது இல்க்கியாவின் குமாரனாகிய எலியா ஏசாயா 36:3 வாசி. அப்பொழுது இல்க்கியாவின் குமாரனாகிய எலியாக்கீம் என்னும் அரண்மனை விசாரிப்புக்காரனும் செப்னா என்னும் சம்பிரதியும் இல்ல சாரி, தவறு. பூரண சமாதானத்தோடு நீர் அவனை காத்துக்கொள்வீர். நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன். 26ஆம் அதிகாரம், சாரி நான் 36ன்னு சொல்லிட்டேன். 26:3. உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதியுடையவன் உம்மையே நம்பியிருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூர்ண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர். ஏசாயா 26:3 நாம் அதை பார்க்கிறோம். we see in book of Isaiah chapter 26 verse 3. இந்த வசனங்களின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை சமாதானத்தில் பூரணத்தை அவன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கு. Depending on these verses we are able to see a man of God have to attain perfection in peace. ஒரு ராஜா ஒரு
ஒரு மனிதனை வாழ்த்துகிறான், பூரண சமாதானம் உனக்கு உண்டாவதாக. A king is saluting a man, let perfect peace let abide in him. நான் அவர்களுக்கு பரிபூரண சமாதானத்தை கட்டளையிடுவேன்னு தெய்வம் சொல்லுகிறார். And God is commanding that I will command them abundance of peace. இந்த உலக வாழ்க்கையில அவனை நான் பூரண சமாதானத்தோடு காத்துக் கொள்வேன் என்று கர்த்தர் பேசுகிறார். And in the worldly life I will make him in perfect peace, I keep him. அப்ப இதிலிருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்றோம் பிரியமானவர்களே? And what we understand from this, beloved, சமாதானம் என்கிற தன்மையில கூட ஒரு நிறைவான சமாதானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும். in the attribute or aspect of peace we must receive abundance or perfect peace. அதாவது சும்மா ஏதோ பேருக்கு ஒரு சமாதானத்தை பெற்றுட்டு நம்ம பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. And we cannot attain the perfect peace by in for name sake. ஒரு சிலர் எல்லாம் பாருங்க, சாகும்போது மன்னிப்பு கேட்பாங்க. Some people while they are going to the death point and they ask for forgiveness. சாகும்போது எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒப்புரவாகுவாங்க. And during the time of death and they will reconcile with others. என்னை மன்னிச்சிரு, Forgive me, நான் அப்படி பேசிட்டேன், I have spoken in this way. ஏன் உனக்கு 40 வருஷம் டைம் கொடுத்தாருல சண்டை போட்டு, அதுக்கு முன்னாலே நீ கேட்க வேண்டியதானே? Why can't you ask? The Lord have given you 40 years of time earlier. நீங்க இந்த நாட்களிலேயே இந்த சத்தியத்துக்கு பயிற்சி வைக்கணும். In these days you have to exercise in this truth. பூரணம் என்கிறது உங்களுடைய லைஃப்ல சமாதானத்திலையும் உண்டாகணும். And this perfection will make a peace in your life. யாவரோடு சமாதானம். We have to be in peace with everyone. கண்ணை மூடும்போது எந்த ஆள்கிட்டையும் உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்க கூடாது. When you close your eyes you should not have any problem with any person. அது கண்ணை மூடும்போது பாத்துக்கலாம்ங்கறீங்களா? Are you thinking that while closing your eyes let us see that? கண்ணை எப்ப மூடுவோம் நமக்கு தெரியாது, அதான ப்ராப்ளமே. That is a problem that we do not know when we will close our eyes. எசேக்கியாவுக்கு சொன்ன மாதிரி நமக்கு சொல்லிட்டாருன்னா பரவாயில்ல. And the Lord have spoken to Ezekiel, if you say so it is okay. நீ பிழைக்க மாட்டாய், You will not live. உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்து, You settle your family அப்படி matters. நம்மட்ட சொல்லிட்டா என்ன இல்ல, பிரச்சனை இல்ல. If he says so there is no problem. இப்போ வந்து ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி நான் உன்னை எடுப்பேன் அப்படின்ட்டா நீங்க எல்லாரும் நினைஞ்சிருவீங்க, தண்ணி கூட குடிக்காம இப்படியே செத்துறலாம், பரலோகம் போய்ட்டா போதும்பீங்க. If the Lord is telling you August 8 I will take you to gather into me, and even to drinking water you will to go, you want to desire to go with him. அவன் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தவில்லை. But he did not use the chance. ஆனா புதிய ஏற்பாட்டில் பூரண சமாதானம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பெற்றுக்கொள்ளணும். But in New Testament a man have to attain the perfect peace. அதாவது வெளியே பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு கோழையா மாறிடுவீங்க. So the outside may be seen as a timid person. சூடு சொரணை ரோஷம் ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு ஆளா மாறிடுவீங்க. And you will become the person that you are not having any atrocity in your life. உங்க எல்லாரும் உங்களை பரியாசம் பண்ற அளவுல நீங்க தாழ்ந்து போவீங்க. And you will be very humble that others will mock upon you. அப்படி ஒரு டவுன்ல வந்தாதான் எது கிடைக்கும்? எது கிடைக்கும்? பூரண சமாதானம் கிடைக்கும். If you come to that down state you will attain the perfect peace. உங்களை யாருக்காவது அது பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? Have you practiced this in your life? யார்ட்டையாவது உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுங்க. If you have problems among yourself you have to get compromission. எனக்கும் ஒரு சகோதரனுக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தது. I have a problem with my brother. அதாவது ஒரு ஊழியக்காரருக்கு எனக்கு. With the servant of God. எனக்கு பிறகு அந்த இடத்துக்கு அவர் வந்தவர். One who came after me. நான் ஒரு இடத்துல ஊழியம் செஞ்சுட்டு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனவனே அவர் அந்த இடத்துக்கு வந்தார். I ministered in particular place and he got transferred to that place. அவர்ட்ட என்னத்தையோ சொல்லிட்டாங்க. And he was to make some false about me. அப்ப நான் வந்து எல்டர். I was an elder. அப்போ அவர் வந்து எனக்கு அவருக்கு சின்ன வாக்குவாதம் ஆயிடுச்சு. And we have some conflicts among your quarrel among yourself. உடனே நான் சரி போன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். I told you leave and every part of the place. மனசுல அப்பெல்லாம் பக்குவங்கள் ரொம்ப குறைவு. But at that time the parts of setting my heart's very low in my that state. நான் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரீச்சராவும் இல்ல, தெய்வீகமாவும் இல்ல. I was not a great preacher and also a divine person those days. அதனால நானும் மாம்சீகமா வேலை பாருன்னு சொல்லிட்டேன். And I also was started to work carnally. ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒரே கூட்டத்துல ஒரே எல்டர்ஸ் பிரேயர்ல அட்டெண்ட் பண்ணுவோம். And we attended in elders prayer together. ரெண்டு பேருக்கும் பனிப்போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு. There was a cold war among between ourselves. ஆனா வெளியரங்கமா பார்த்தா ரெண்டு பேரும் பேசிக்குவோம் சிரிச்சுக்குவோம். But outwardly we will just speak and we'll laugh among ourselves. அப்போ கொஞ்ச நாள் போன உடனே அவருக்கு மனசுல கொஞ்சம் உறுத்துதல். And after some days he got some contention in his heart. அப்போ ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சொன்னாரு, இல்ல எங்க ஃபெய்த்தம் நீங்க வாங்கன்னாரு. And he called me and said, so you come to my faith home. நான் சொன்னேன், மன்னிச்சிட்டேனா நீ வான்னு சொன்னாரு. I said, if you forgive me you can come. நான் சொன்னேன் மன்னிச்சிட்டேன். I told I forgiven. ஆனா செத்தால அந்த ஃபெய்த்தம் பக்கம் மட்டும் நினைச்ச மாட்டேன், வர மாட்டேன். But even if I will not come near the faith home. நான் வந்து பெரிய பாஸ்டர்ங்கறதால சொல்லல, சும்மா உங்களுடைய பக்தி விருத்திக்காக நானும் இப்படி தான் போனேன்னு சொல்றேன். As a great pastor I was not telling this only for edification. I was telling the path I have traversed. ஆனா அப்படியே ரெண்டு பேருக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கறோம் ரெண்டு பேருமே. And we are maintaining the distance.
அவர் கூப்பிட்டு பார்த்தாரு, கடைசியில வெறுத்துட்டார். And he called me so, and he was at last he hated. ஆனா மனசுல அவருக்கு துக்கம் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். And I think I had some grief in his heart. வர மாட்டேங்கறானேன்னு சொல்லி. He is not coming there. எனக்குள்ளேயும் பிசாசு போராடிச்சு. And the devil was striving in me also. நானும் போகவே இல்ல. I was also not going. ஆனா நாட்கள் போனபோது when the days are passing, திடீர்னு அவர் sick ஆயிட்டார். he became sick. சிக்கான உடனே என்கிட்ட 2-3 பேர் வந்து சொன்னாங்க. After he became sick, 2 or 3 persons came and informed me. அவர் sick ஆயிட்டாரு. He was sick. நீ போய் கிளியர் பண்ணிக்கோ. You just go and clear with you. நான் சொன்னேன், என்ன சிக்கா தானே இருக்காரு, போ வேலையை பாருன்னு சொல்லிட்டேன். I told he is sick, just go and mind your business. இப்படியே டைம் போயிட்டே இருக்கு. And the time were passing like that. அப்ப திடீர்னு ஒரு நாள் சொன்னாரு. எனக்கு சொன்னாங்க. And suddenly one day they have told me. ஆள் ரொம்ப டவுன் ஆயிட்டே வரான். And he is going to the very down state. நீ கிளியர் பண்ணிக்கோ, உன் சப்ஜெக்ட்ட க்ளோஸ் பண்ணிக்கன்னு சொன்னாங்க. You go and clear yourself and close your subject. அப்ப நான் எனக்கு உச்சில ஏறிடுச்சு பிசாசு. And Satan was going to the top of my head. நம்ம கஷ்டப்பட்டு கட்டின ஃபெய்த் ஹோம்ல போய் இவன் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இவன் நம்மள வரக்கூடாதுட்டானே. And very difficultly I was building this faith home, and he told me that I should not come there. குடிசையா இருக்கும்போது நான் அந்த இடத்துல இருந்தேன். When I was hurt, I was there. நான் கோபுரமா கட்டி வச்சேன். இவன் வந்து அங்க உட்கார்ந்துட்டு எங்க வரக்கூடாதுட்டான். என்னை அந்த ஏரியாவிலே வரக்கூடாதுட்டான். When I built like a tower, he told me that you should not come to that area. இப்படி போராடிக்கிட்டே இருக்கு. He was striving that way. அப்போ ஒரு டைம் வந்த உடனே when a particular time come, அப்போ ஒரு பிரதர் சொன்னாரு, நீ ரொம்ப துக்கப்படுவ. and one brother told me, if you hear, you will grieved. நீ உடனே போய் பாத்துரு. You go and visit him. உனக்கு நல்லது. It is good for you. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன், சரி போயிடலாம்னு ஒரு முடிவு எடுத்தேன். I take a decision to go and meet him. உடனே ஒரு ஃபோன் போட்டேன். I called him. நான் வர்றேன் உன்னை பார்க்க அப்படி. I am coming to visit you. என்னை விட வயசுல கொஞ்சம் கூடி இருப்பாரு, பட் ஊழியத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஜூனியர். And he is so good, when age he is so big, and when the ministry's experience he is low. நான் வர்றேன்னு சொன்னேன், அவ்வளவுதான் சொன்னேன், நான் போல. I told I will go, but I did not go. ஆனா நான் சொன்ன உடனே அவர் அந்த சர்ச்சில் வந்த எல்லா ஊழியக்காரங்க விசுவாசிகள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாப்ல, என்னைய பார்க்க யார் வரா, துரை வர்றாரு, துரை வரா, என்னைய பார்க்க வரான்னு ஒரு புலம்பல் மாதிரி பண்ணிட்டான். After I was calling him, he told to all the believers and the church members, and Pas.Duraiavl is coming to visit me. எல்லாரும் எனக்கு ஃபோன் போட்டு வர்றீங்களான்னு கேக்குறாங்க. நான் சொன்னேன், அங்கேயும் வருவான், வேலையை பாருன்னு சொல்லிட்டேன். All are calling me and asking, are you coming? I told, why should I come there? You go and do your business. நான் போகவே இல்லை. I did not go there. திருப்பி கொஞ்ச நாள் போச்சு. After some days, அவர் ரொம்ப சீரியஸ் ஆகி அடையார் கொண்டு போயிட்டாங்க. he was very serious and came to Adayar. அப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். And I started to think about it. நான் சில பிரசங்கங்கள்ல இதை சொல்லியிருக்கேன். And many preachings I have mentioned this. CDsல நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. And you might have heard in the CDs. அப்ப என்ன பண்ணனும்னு எனக்கு தெரியல. I do not know what to do. இப்போ அடையார்ல கொண்டு போய் வச்சிட்டாங்க. And they kept him in Adayar. அப்பவும் அந்த ஊழியக்காரர் என்கிட்ட பேசினாரு. And he spoke to me. நீ உடனே போய் அவனை பாரு. You go and visit him. நீ காலத்துக்கும் துக்கப்படுவே, அப்படி ஒரு கண்டிஷன் ஆயிடும். And you will get a condition that you will suffer for the whole days. திரும்ப நான் வந்தேன். Again I came. போனேன். I gone to visit him. போய் சென்னைக்குள்ள போயிட்டேனே தவிர எங்க போல அடையார் போகாம என் வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு நைட்டு ஒரு 12-1 மணிக்கு அடையாருக்குள்ள போனேன். I entered Chennai. I was doing my work, and at 12 o'clock I reached Adayar. அவர் இருந்த ரூமுக்கு நேரா போனேன். I went to the room he was staying. நான் போன உடனே when I gone there, என் கையை பிடிச்சிக்கிட்டான். and he was holding my hands. கையை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டியா அந்த ஆத்மா வந்து பயங்கரமான ஒரு போராட்டம். அது எப்படி சொல்றதுனே தெரியாது. And soul is having a great conflict. He is telling you, did you come to meet me? நான் சொன்னேன், கூல் டவுன், ஏன் டென்ஷன் ஆகுறீங்க, நான் வந்துட்டேன், நமக்குள்ள ஒன்றும் இல்லை, பிரச்சனை இல்லை, மன்னிச்சிருவோம், இதெல்லாம் விட்டுரு, நீ கூல் டவுன் நார்மலுக்கு வான்னு சொன்னா இந்த கடைசி டயத்தில் அப்படி ஒரு மாதிரி கொலாப்ஸ் ஆகிற மாதிரி போராடுறாப்புல. I told him that first you cool down yourself and don't get tensed. I have forgiven you, and it may making him to cool, but his soul was lamenting. And ஒரு 10 நிமிஷம் இப்படி போயிட்டே இருந்தது. And 10 minutes was passing like that. நான் அவர் கையை பிடிச்சு அவர் என் கையை பிடிச்சு ரெண்டு பேரும் அடுத்தடுத்து சேர்ல உட்கார்ந்து, ஒன்னாகாது, நீ நார்மலா இரு, ஒன்றும் இல்லை, நமக்குள்ள ஒன்றும் கிடையாது, நம்ம சமாதானமாயிட்டோம், மனசுல எதுவுமே கிடையாது, கர்த்தருக்கு முன்னால இப்படி ரெண்டு பேரும் பேசி அப்படி க்ளோஸ் பண்ணோம். We are speaking among ourselves, telling that I holding hands each other, nothing was found inside us, and have forgiven, God have forgiven you. அடுத்த செகண்ட், and next second, கொலாப்ஸ், he was collapsed. அப்படியே சுருண்டு பொத்துன்னு விழுந்துட்டான். And he was crawled and he was fall down. உயிர் இருக்கு, சுத்தமா போயிடுச்சு, சிங்கிங் போயிட்டாங்க. And he is having a breath, but he was going to the collapse state. எனக்கு தனியா அழுது கத்தி கூச்சல் போட்டு 2 மணி நேரம் நான் அவருக்கு
ஹெல்ப் பண்ணேன். I started to cry and shout. Of 2 hours time I was helping him. பசங்கள்லாம் இருந்தானுங்க. All the boys were with me. எல்லாம் கடந்து அவன் தூக்கி, ஆனா அதுக்கு பிறகு அவர் சுயநினைவுக்கு என்ன செய்யல, வரல. And all the boys were carrying him, but he did not come to his conscious. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா டவுன் ஆகி அப்படியே அன்கான்சியஸ்க்கு போனாரு. நான் ஒரு 2 மணி நேரம் இருந்துட்டு சரி கிளியர் ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு நான் ரூமுக்கு போயிட்டேன். காலையில் எழுந்திரிச்சு என் ஊருக்கு வந்துட்டேன். நான் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்த ஆள் இறந்துட்டார். He was slowing down little by little and he lost his conscience, and next morning I reached my feet home. நான் யோசிச்சேன், நாம வந்து அந்த நேரத்துல வந்து, ஆனா அந்த ஆத்துமா மேல போக முடியாம எதுக்கு நிக்குது? ஒப்புரவாகிறதுக்காக பிரேக்ல நிக்குது அது. And the soul is waiting for the break position to get reconciled. ஏன்னா அவனுக்கு என் மேல வருத்தம் இருக்கு, எங்க போக முடியல, மேல போக முடியல. And he is grieved about me, so he is not able to ascend up to heaven. ஆண்டவர் அது வரைக்கும் சுயநினைவை வச்சுக்கிட்டே வெயிட் பண்றாரு. Until now the Lord is having his conscience upon him and is waiting. அதில இருந்து யார்ட்டையுமே நான் பிரச்சனைனா ஒரு 10 நிமிஷத்துல சேர்ந்துருவேன், இல்ல அடுத்த நாள் பேசிடுவேன், எப்படியோ உருண்டு புரண்டு சரியாயிடுது. Till then when I have problems within 10 minutes of time or within one day, I will just reconcile with others. அந்த ஒரு சூடு எனக்கு போதுமானதாக இருந்துச்சு. And that one's experience was so sufficient for me. அன்னைக்கு தான் பார்த்தேன், எப்பா நம்ம வந்து முட்டாள்தனமா வைராக்கியம் மாம்சீகம்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் ஒரு வேளை ஆண்டவரே அவன் வரவே இல்லை என்னை மன்னிச்சிருங்கட்டு அவன் பரலவும் போயிட்டானா, நான் சாகிற வரைக்கும் குற்றவாளியாக இருந்து சீயோனுக்கு போகாம தான் இருப்பேன். And fully or carnally, if I miss the chance, I should have an accuser and I cannot able to go to heaven. ஒருவேளை ப்ரீச் பண்ணலாம், பெரிய ப்ரீச்சிங்லாம் நல்லா ஈஸியாக பண்ணலாம். I can able to preach and do a good preaching. சமாதானம், பூரண சமாதானம் இல்லாமல் எங்கே போக முடியாது, பூரணரை சந்திக்க முடியாது. Without perfect peace we are not able to see the perfect one. அதனால இந்த விஷயத்துல தான் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். We should be very careful in this matter. டைம் கிடைச்சதா உடனே ஒப்புரவாயிடுங்க. When we get time we have to reconcile immediately. டைம் கிடைச்சதா உடனே மன்னிப்பு கேட்டுருங்க. When we are having time we have to ask for forgiveness. டைம் கிடைச்சதா கையை குலுக்கிடு. If you are having getting time you have to shake your hands. டைம் கிடைச்சதா கட்டிப்பிடிச்சு முத்தம் கொடுத்து ஒப்புரவாயிடு. If you get chance you have to kiss yourself and you have to reconcile. டைம் கிடைச்சதா வீட்ல போய் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு ஒப்புரவாயிட்டு வந்துரு. If you get time you have to go to their house and you have to eat and you have to reconcile. எம்னத்தையாவது பண்ணி அவன்கிட்ட ஒரு சமாதானத்தை பண்ணிட்டு வெளியே போயிடு. Do something, you must have the perfect peace. உன் சைடுல நீ எப்போ சமாதானத்தை வாஞ்சிக்கிறியோ நீ தான் தாழ்மை உள்ளவன். When you are desiring peace on your side, you are the one who is humble. அவன் வந்து என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் நீ வெயிட் பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு பெருமை இருக்குன்னு அர்த்தம். If you wait for him to get asked forgiveness, the thing is you are having pride in you. அவன் நீ போய் மன்னிப்பு கேட்டு அவன் உன்னை ஏசி அடிச்சு துரத்திட்டா கூட அதை பத்தி பிரச்சனையே கிடையாது. If you go and ask for forgiveness, even if he is scolding you and if chasing you away, that's not a problem. உன் பார்ட்ல நீ செஞ்சிட்டேன்னா தெய்வம் அவர் பார்ட்ல உனக்கு என்ன செய்வாரு, உதவி செய்வார். When you do in your part, the Lord will help from his part. ஒப்புரவாயிடுவீங்களா? Will you reconcile? ஒப்புரவாயிடுவீங்களா? Are you reconciled? உங்கள் நிமித்தம் மற்றவங்க துக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி, மற்றவங்க நிமித்தம் நீங்க துக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி, அவங்க உங்களை மன்னிச்சாலும் மன்னிக்காட்டாலும் நீங்க உங்க சமாதானத்தை பூரண சமாதானத்தோடு உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. Because of you they may be grieved, or because of them you might have grieved them, but you have to make or maintain the perfect peace. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு சமாதானம் இல்லைன்னா எப்படி பரலோகம் போக முடியும்? If the man of God is not having the perfect peace, how is he able to go to heaven? ஊர்ல உள்ளவங்க சண்டை போட்டுட்டு பரலோகத்துக்கு போக முடியுமா? And the people, when you're having the world people, you quarrel among themselves. If you go and fight, will you go to heaven? அதனால தான் நம்முடைய உபதேசத்துக்கு பேர் ஒப்புரவாகுதலின் உபதேசம். So our doctrine is called the doctrine of நம்முடைய reconciliation. ஊழியத்துக்கு பேர் என்னது? நம்முடைய ஊழியத்துக்கு பேர் என்ன? ஒப்புரவாகுதலின் ஊழியம். Our ministry is called the ministry of reconciliation. அதனால தான் பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி மன்னிப்பை பத்தி பைபிள் அதிகமாக பேசுகிறது. In Old Testament and New Testament they are speaking more about forgiveness. கட்டின மனைவியை உன்னால மன்னிக்க முடியாதா? If you are not able to forgive your own wife, கட்டின புருஷனை உன்னால மன்னிக்க முடியாதா? are you not able to forgive your own husband? உன்னை பெத்த தாய் தகப்பனை உன்னால மன்னிக்க முடியாதா? Are you not able to forgive your parents? யோசிச்சு பாருங்க. Think and see. ஏன் நம்ம இயேசுவின் இரத்தத்துல நம்மளால ஏன் ஒப்புரவாக முடியாது? Why we are not able to reconcile with the blood of Jesus? கேட்கணும், மன்னிப்பு கேட்கணும். You must ask for forgiveness. இன்னைக்கு நீங்க அதை பழக்க வைக்கலனா என்னைக்குமே நீங்க பழக்க வைக்க முடியாது. If you are not practicing today, you cannot ever practice in your life. பூரண சமாதானம். A perfect peace. அப்படினா உனக்கு யார்ட்டையும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்க கூடாது. There should not be any problem with anyone. கூப்பிட்டு பேசிடு. You call and speak with them. அவங்க வீட்டுக்கு ஏரியா பிரேயருக்கு ஓடி போயிரு. Go and to reach for the area prayer conduct in their home. உங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிடு. Call to your function at your home. இல்ல சர்ச்சில் வந்து அவனை கூப்பிட்டு பேசு. Or come to the church and call and speak to them. உன்னுடைய பகுதியை நீ கரெக்ட் பண்ணிக்க. You have to correct your part. ஒருவேளை உனக்கு ஆப்போசிட் பார்ட்டி வந்து உன்னை மன்னிக்க மாட்டேன் நீ என்னெல்லாம சொன்னான்னா அதை விட்டுரு.
And sometimes the opposite party may tell that you are a traitor, I will not forgive, leave it. எல்லாத்தையும் நீங்க ஒப்புரவாகணும். You have to get reconciled with everyone. ஒப்புரவாகாம நம்ம வந்து பூரணங்கிறதெல்லாம் முடியாது. Without getting reconciliation, perfection is impossible. அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் மத்தவங்க வந்து நம்மட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நம்ம டைம் போட்டு ஷெட்யூல் போட்டு உட்கார்ந்துட்டே இருக்கோம். Many child of God are putting schedule and saying that they have to come and ask for forgiveness. அப்படி நம்ம பண்ணும்போது எத்தனையோ காலங்கள் கடந்து போய்டும். If we do so, many days and times are passing. இன்னைக்கு அநேகர் சமாதானமாக முடியாத தேவனும் டைம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு. And many are not able to stand in perfect peace and Lord is giving time to them. நமக்கு சமாதானம் வருது ஆனா மறுபடியும் நம்ம பிச்சிக்கிறோம். We are receiving peace but we are departing it away. சவுலும் தாவீதும் பாத்தீங்கன்னா அப்பப்ப அடிச்சுக்குவாங்க அப்பப்ப சேர்ந்துக்குவாங்க. When we see a Saul and David, sometimes they quarrel and they will come and beg with each other. மருமகனா எப்படி சொல்லுவார் அவரு? ஒரு இடத்துல துரோகிமா, ஒரு இடத்துல என் குமாரனாகிய தாவீதே அப்படிமா. மகனா டப்புன்னு மகனாயிடுவான் அவன். At one place he used to say about his son-in-law that he was a traitor, and another place he used to call my son David. அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா அவனை விரட்டி அடின்னு அடிப்பான். And the next day he will chase and beat him. அப்படி அல்ல. It's not like that. நீங்க போய் ஒப்புரவாகுங்க. You go and reconcile with them. உங்களுடைய பகுதியில் நீங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க போயிட்டே இருங்க. You correct your part and go apart. அதுதான் பூரண சமாதானம். That is perfect peace. இருக்கா எல்லாருக்கும்? பூரண சமாதானத்துல இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க எல்லாம் கை வைத்துங்க பார்க்கலாம். Those who say I have perfect peace, lift up your hands. எப்படி இருக்கு நிலவரம்? ஏன்னா பக்கத்து வீட்டுல பிரச்சனை, தண்ணி எடுக்கிற இடத்துல பிரச்சனை, கடையில பிரச்சனை, வீட்டுல பிரச்சனை. அவனுக்கு வெளியே தான் பிரச்சனை, எனக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே 7 இருக்கு அப்படிங்கிறீங்க. We have problems in nearing house and to shops and everywhere. ஆனா அநேக வீடுகளில் நான் போயிருக்கும்போது நல்ல சாட்சி உள்ள அநேகர் இருக்கிறாங்க. When I go to many places, there are people that are having or living with good testimony. நம்ம பகுதியில தேவனுக்கு சிங்காசனத்துக்கு முன்னால ஒரு தவறு இருக்க கூடாது. In our part before the throne we should not have any falseness. மத்தவங்கள பத்தி நீங்க கவலையே படாதீங்க. Don't worry about others. நியாயம் பேசிராதீங்க. Don't speak about justice. சமாதானத்துல நியாயம் பேச கூடாது. In the kinds of the peace you should not speak about justice. சமாதானத்துல எது பேச கூடாது? சமாதானத்துல எது பேச கூடாது? நியாயம் பேசுனீங்க அடுத்த புயல் தான். In peace if you speak justice and next storm will rise against you. சமாதானத்துல போய் நீங்க வந்து அப்படி பேசணும் இப்படி பேசணும் அது அப்படி ரெண்டு வார்த்தை கேட்கணும்னா 7 வார்த்தை ஆயிடும். And if you are speaking about peace, you go and ask for justice and the 2 words become 7 words. இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு பூரண சமாதானம் வரணும்? How many are in need of this perfect peace? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் பண்ற பிரசங்கம் உனக்கு இப்ப வேலை செய்யாது. ஒருவேளை கண்ணை மூடும்போது வந்து நிக்கும், பட்டுன்னு நிக்கும். Understand well the peace which I am mentioning now, it will not work with you, but by the time of death it will come with the work with you. அநேக தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு பதில் சொல்ல முடியாம தடுமாறிக்கிட்டு இருக்காங்க. Many people of God, they are not able to answer to the words the Lord has talked to them. உங்களுக்கு எல்லாரோட சமாதானமா இருக்க முடியுமா? Are you able to live in peace with everyone? பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க. You must practice. பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க. You must practice. எல்லாத்தையும் போய் மன்னிப்பு கேளுங்க. You go and ask for forgiveness to others. உங்களை பரியாசம் பண்ணுவாங்க. They may mock at you. உங்களை கிண்டல் பண்ணுவாங்க. They may comment upon you. அவனை வந்து குற்றம் சாட்டுவாங்க. They will accuse you. அதெல்லாம் நீ கண்டுக்காத. You should not worry about it. உன்னை மரியாதை இல்லாம நடத்துவாங்க. And they may make you to in the irrespectable way. நீ அத பத்தி கவலைப்படாத. You should not worry about it. நீ on சைட கரெக்ட் பண்ணிட்டு நீ வெளிய போயிட்டே இரு. You correct your part and go apart. நீ பாட்டு போயிட்டே இரு. You go in your way. இரண்டாவதாக Secondly, ரோமர் 12:2 12:2 of Romans. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியவும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள். பைபிள் சொல்லுகிறது பரிபூர்ண தேவ சித்தம். A perfect will of God. இன்னைக்கு நம்ம சப்ஜெக்ட் வந்து முதலாவது பரிபூர்ண சமாதானம். Today our subject first part is perfect peace. இரண்டாவது நமக்கு பரிபூர்ண தேவ சித்தம். And second, the perfect will of God. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? தேவ சித்தத்தில் பூரணம். What does it mean? Doing will of God, a perfection in it. இன்னைக்கு நம்ம எவ்வளவோ காரியங்களை தலையிடுறோம் செய்றோம். அதெல்லாம் தேவ சித்தமா? We are taking part in many things, whether it is a will of God. திடீர்னு டூர் கிளம்பிடுவோம். Sometimes we may go for tour. திடீர்னு எங்கயாவது யார் வீட்லயே போய் தங்கிடுவோம். And suddenly we may stay at some house. திடீர்னு அங்க போவோம் இங்க போவோம். நமக்கு என்னென்ன சிந்தையில வருதோ அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே போறோம். And suddenly we'll go here and there, whatever coming in our thoughts we do accordingly. பட் அது தேவ சித்தமா? Is it a will of God? நீ ஒரு வீடு மாறி போற, அது தேவ சித்தமா? If you are going to other house or transferring to some other place, is it a will of God? ஒரு காலேஜ்ல போய் சேர்ற, அது தேவ சித்தமா? காலேஜ்ல போய் சேர்ற, If you are going and joining in a college, is it a will of God?
இந்த பிசினஸ் விட்டு இன்னொரு பிசினஸ்க்கு போறது தேவ சித்தமா? If you're going from this business to other business, is it a will of God? இந்த கம்பெனியை விட்டு இன்னொரு கம்பெனிக்கு போறது தேவ சித்தமா? Transferring from one company to other company, is it a will of God? இது முதலாவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு. You have to understand this well. சித்தத்தில் 3 பகுதி இருக்கு. There are 3 parts in the will of God. அதே வசனத்திலே நீங்க திருப்பி பாத்தீங்கன்னா, When we see, turn back to the same verse. நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான தேவ சித்தம். Good, acceptable and perfect will of God. தேவ சித்தத்திலேயே நன்மையான சித்தம் இருக்கு, பிரியமான சித்தம் இருக்கு, பரிபூர்ண தேவ சித்தம் இருக்கு. In the will of God there are 3 will of God: good, acceptable and perfect will of God. தேவ சித்தம் என்பதில தான் கர்த்தர் நிப்பாரு. And the will of God is the place where the Lord will stand. இயேசு கெத்செமனேல என்ன சொன்னாரு? What Jesus told in Gethsemane, ஆண்டவரே இந்த பாத்திரம் நீங்க கூடுமானால் நீங்கட்டும். if the cup is able to depart, let it depart. ஆனாலும் Even so, என்ன சொல்றாரு? உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுள். but let it be according to the will of God. அப்ப அந்த தேவ சித்தம் தான் சிலுவையில கூட நிறைவேறணும்ங்கிறதுல அவர் ரொம்ப கவனமா இருக்காரு. And Jesus was very careful even into the cross, the will of God should be performed. இந்த உலகத்துல நம்ம அனுபவிக்க வந்தவர்கள் அல்ல. And we are not the people who experience this world. இயேசுவை பத்தி சொல்லி இருக்கிறது. It is mentioned about Jesus. எனக்கு ஒரு சரீரத்தை நீர் ஆயத்தம் பண்ணினீர். And you have prepared a body for me. அதில் நான் உம்முடைய சித்தம் செய்ய வருகிறேன். I come to do my will. யார் சொல்றா? இயேசுவை பத்தி சொன்னது. எனக்கு ஒரு சரீரத்தை ஆயத்தம் பண்ணீங்க. அதுல நான் எதுக்கு தான் வந்தேன்? உம் சித்தம் செய்ய. வாசிங்க. I have prepared a body for me. I have prepared a body for me. I come to do your will. எபிரேயர் 10 அதிகாரம் 7 வசனம். அப்பொழுது நான் தேவனே உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன், புத்தகச் சுருளில் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னேன் என்றார். உம்முடைய சித்தம் செய்ய வருகிறேன். I come to do your will. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இந்த உலகத்துல வந்ததுக்கு தேவ சித்தம் செய்யணும். A child of God coming to this world, he must do the will of God. முதல்ல நன்மையான சித்தம் செய்வீங்க. First he must do the good will of God. இரண்டாவது பிரியமான சித்தம் செய்வீங்க. And second they have to do the acceptable will of God. வளர்ச்சி அடைந்து கடைசியிலே பரிபூர்ணமான தேவ சித்தத்துக்கு நீங்க வந்துருவீங்க. When they grow day by day, we have to do the perfect will of God. ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாலும் அது தேவ சித்தமா இல்லையாங்கறதை நீங்க அனலைஸ் பண்ணிடுவீங்க. You have to analyze yourself. Even if you take a single step, either it is a will of God. தேவ சித்தம் இல்லாத अनेक காரியங்கள்ல மாட்டிக்கிட்டு தான் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு பம்பரம் மாதிரி சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. We are entangled in about the will of God, and we are entangled this way. ஊழியத்துக்கு வர்றது கூட தேவ சித்தமா இல்லையான்னு பாரு. You have to check whether coming to the ministry is a will of God. தேவ சித்தம் இல்லாம அது கூட நீ ஊழியத்துக்கு வர கூடாது. If it is not a will of God, you should not come to ministry. தாவீது குறித்து அப்போஸ்தலர் நடபடிகளில் சொல்லி இருக்கிறது. When it is said about David in Acts of the Apostles, அவன் தேவ சித்தப்படி அந்த காரியத்தை செய்தான். he did according to the will of God. அப்போஸ்தலர் 13:36. 13:36 of Acts. தாவீது தன் காலத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அவருக்கு ஊழியம் செய்த பின்பு நித்திரை அடைந்து அதுக்கு பிறகு அவன் செத்தான். After doing the will of God, he did. தாவீது தான் காலத்துல செய்ததை பத்தி பைபிள் சொல்லி இருக்கிறது. தேவ சித்தப்படி அவருக்கு ஊழியம் செய்தானா. And according to David about his life, it is mentioned that he did his ministry according to the will of God. அப்ப தாவீதினிடத்துல தேவன் எதிர்பார்த்தது தேவ சித்தத்தின் பூரணம். The expectation about the Lord David is their perfection in will of God. இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை பேர் தேவ சித்தத்துல பூரணத்துக்குள்ள வர்றோம்? And how many are coming inside the perfection in will of God? அவர் சொல்லாம வெளிய போக கூடாது. And if without informing him, you should not go out. அவர் சொல்லாம நீ உள்ள வர கூடாது. And if he is telling you, you should not come inside. அவர் சொல்லாம நீ என்னவும் செய்யாத. And if he is not telling, you should not do anything. அப்படி ஒரு பிராக்டீஸ் இல்ல க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் உனக்கும் தேவனுக்கும் வேணும். You must have such practice and close relationship with you and God. அவர் சொல்லுவார். He will tell you. தேவ சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியுங்கள். You have to analyze and what is the will of God. அடுத்த வசனம் ரோமர் 12:2. 12:2 of Romans. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக பகுத்து அறியுங்கள். You have to analyze or prove yourself. தேவ சித்தம் என்னங்கறத தெரியலையா கூட 2 நாள் வெயிட் பண்ணுங்கற. If you are not able to understand the will of God, wait for 2 more days. இல்ல திருப்பியும் கொஞ்ச நாள் காத்துரு. Or you have to tarry for other times. அந்த கைடன்ஸ் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு. Until the time guidance comes, you must wait. நான் ஒரு பிள்ளை ஊழியத்துக்கு வரேன்னு சொன்னா. In one particular place, a girl told me to come to the ministry. ஒரு காலேஜ் லெக்சரர். And she was a lecturer in college. அப்ப நான் அந்த இடத்துக்கு ஊழியத்துக்கு போனேன். I went to do ministry there. அப்ப அவ ஊழியத்துக்கு வரேன்னு சொன்னான்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க. And everyone told that she's coming to do the ministry. அப்ப நான் அவட்ட கேட்டேன். I asked her, ஊழியத்துக்கு போறியா? Are you coming to ministry? ஆமா. Yes. அப்ப இந்த வருஷம் ஊழியத்துக்கு வாங்க. I told you to come this year. வர மாட்டேன். I will not come. ஏன் கேட்டேன். I asked why. எனக்கு ஒரு வருஷம் சொல்லியிருக்காரு. இந்த வருஷத்துல நீ வரணும்னு எனக்கு டைம் சொல்லியிருக்காரு. And God told me that you have to come in this particular year. அவ்வளவு ஸ்டடியா தான் வருதுங்க உள்ள.
Or with that steadiness, she came inside. இந்த வருஷத்துல நீ வான்னு சொன்னாரு, அது வரைக்கும் நான் எங்க இருப்பேன்? வீட்ல இருந்து அது சொன்ன டயத்துக்கு நான் வரேன். And he told that a particular year for me, at that time I will come. அவ ஊழியன்னா கூட அதுலயும் தேவ சித்தம். Even if it a ministry, there is a will of God. சரியான தேவ சித்தம் தெரியாம போறதுனால தான் பஸ் மாதிரி ஏறிடுறீங்க நீங்க. And if you are not understanding the will of God, and you will board in some other bus and you will journey. அப்படிதானே? ஊழியத்துக்கு போறவங்க எருசலேம் பஸ் ஏறிடுறான். ஊழியத்துக்கு போறவன் எருசலேம் போற பஸ்ல ஏறிடுறான். And those who are going to Zion, they are boarding in this Jerusalem bus. நியூ ஜெருசலேம் போற வேண்டிய ஆளு சியோன் பஸ்ல ஏறி போறான். And those who are going in the New Jerusalem bus, and they are going in this Zion bus. அப்படிதானே? Is it so? ஊழியத்துக்கு போறவன் விசுவாசியா ஏறான், விசுவாசியா இருக்கிற வேண்டியவன் ஊழியத்துக்கு போயிடுறான். இது ரெண்டு அங்க போய் போட்டு மல்லு கட்டுதுங்க. And they are going exchanging other, and they are quarreling among themselves. அதான் சொல்றேன், பஸ் மாதிரி ஏறிடாத. So I used to tell you should not go in the bus in different way. தேவ சமூகத்துல உட்காரு. You must sit in the presence of God. தேவ சித்தம் என்ன? What ask for the will of God? ஆண்டவரே நான் போணுமா வேண்டாமா? Should I go or not? நீங்க சொன்னா நான் போறேன். If you say so, I will go. நீங்க பாருங்க, ஒரு நாள் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கிளம்புறார். One day the apostle Paul was departing. ஒரு இடத்துக்கு ஊழியம் செய்ய கிளம்புறார். And he was going to some place to do his ministry. பேக்கப் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. And he packed up everything. வண்டி கிளம்புது. And he is starting. இவர் வெளியே வர்றாரு, ஆவியானவர் சொல்றாரு நீ போகாத, உள்ள போய் உட்காரு. And he came outside, the spirit of God is telling you should not go, you go inside. போறது எங்க? Where he is going? சொல்லுங்க. போறது எங்க? ஊழியத்துக்கு தான். Where he is going, he is due to the ministry. போறது ஊழியத்துக்கு, ஆனா யார் போக வேண்டாம்னு சொல்றா? ஆவியானவர் நீ போவாதங்கற. To do the ministry, but the spirit of God told not to go. சரி, பேசாம இருந்துட்டான். And he remained silent. அடுத்த நாள் Next day திருப்பி கிளம்பறான். again he started. திருப்பி ஆவியானவர் சொல்றாரு நீ போவாத. Again the spirit of God says him you should not go. முதல் நாள் போன ரூட்ட மாத்துறான், அடுத்த ரூட் மாத்துறான். And he is changing the other route. ஒருவேளை இதான் தேவ சித்தமா இருக்கும்னு கிளம்பறான். And he thought this may be the will of God, and he is departing. ஆவியானவர் சொன்னாரு போக கூடாது. And spirit of God said him you should not go. போய் பேசாம உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சான். And he was remaining silent and started to pray. அப்போ ஒரு தரிசனம் அவனுக்கு கிடைக்கும். And he got a vision. மக்கெதோனியால இருந்து ஒருத்தன் வந்து கூப்பிடுற மாதிரி ஒரு தரிசனம். And he was receiving a vision, and one person is calling from Macedonia. அப்ப அவனுக்கு புரிஞ்சிக்கிச்சு நம்ம போற வேண்டிய ரூட் எது? மாசிடோனியா. And this is the route we have to travel, that is Macedonia. அப்போஸ்தலர் 16:5 ல இருந்து 6 ல இருந்து பாருங்க. We can see Acts of the Apostle chapter 16 verse 5 from. அவர்கள் பெருகியா கலாத்தியா நாடுகளை கடந்து போன போது ஆசியாவிலே வசனத்தை சொல்லாதபடிக்கு பரிசுத்த ஆவியினாலே தடை பண்ணப்பட்டு மீசியா தேசம் மட்டும் வந்து பித்தினியா நாட்டுக்கு போக பிரயத்தனம் பண்ணினார்கள். ஆவியானவரோ அவர்களை போக ஒட்டாதிருந்தார். அப்பொழுது அவர்கள் மீசியா பக்கமாய் போய் துரோவாவுக்கு வந்தார்கள். அங்கே ராத்திரியிலே பவுலுக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டாயிற்று. அது என்னவெனில், மக்கெதோனியா தேசத்தான் ஒருவன் வந்து நின்று நீர் மக்கெதோனியாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தன்னை வேண்டிக் கொண்டதாக இருந்தது. போதுமா? ஆசியாவுக்கு கிளம்புறான், பிரேக். செகண்ட் டைம் மீசியாவுக்கு கிளம்புறான், பிரேக். அன்னைக்கு ஒரு தரிசனம், மக்கெதோனியால இருந்து ஒருத்தன் வந்து கூப்பிடுறான். உடனே பார்த்தான், சரி இதுதான் தேவசித்தம். எங்க போயாச்சு? மக்கெதோனியாவுக்கு போன போதுதான் லீதியால் ரட்சிக்கப்பட்டாள். And he was starting to Asia, and he was forbidden there, and next to Mysia, and next he's getting the vision, and he was able to see the. அங்கதான் லீதியால் சந்திக்கப்பட்டாள். And Lydia was met there. அங்கதான் அவ ரட்சிக்கப்படுறா. And that is the place he got salvation. அதுக்காக கர்த்தர் ரூட்டை மாத்திக்கிட்டே வரார். So for this the Lord is changing his route. அப்ப ஊழியமானாலும் நீ தேவ சித்தத்தை விளங்கிக்கிட்டு போகணும். Either it may be the ministry, you must understand the will of God, you must go. தேவ சித்தம் இல்லாம நீ எங்க போக கூடாது?